So, mantra, in this piece of poetry, ഒന്നിച്ചാനമ്ര മെയ്യോട് നിൽപ്പൂ കന്നിപ്പാടത്ത് കൊയ്ത്തുകാർ നീളെ നൽപുലർകാല പാടലവാനിൽ ശുഭ്രമേഘ പരമ്പര പോലെ ഈ വരികളിലെ സാദൃശ്യ കൽപ്പനയുടെ ഔചിത്യം വ്യക്തമാക്കുക. ഇങ്ങനെ കാവ്യഭംഗി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കവി സ്വീകരിച്ച മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തി വിശദീകരിക്കുക. ഇതാണ് ചോദ്യം അല്ലേ? ആക്ച്വലി ഈ ചോദ്യം തന്നെ ശരിയല്ല. കാരണം ഇത് കവി മനഃപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ച മാർഗങ്ങളൊന്നുമല്ല. അതൊരു കവിയുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. ഐ എം എ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി റിസർച്ചർ. From that perspective, a poet is not consciously adopting a method to increase കാവ്യഭംഗി. കാവ്യഭംഗി സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി, കാവ്യഭംഗി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മനഃപൂർവ്വം consciously a poet is not planning, adopting a method actually. It comes to him. He could see the similarity between the clouds being arrayed in the early morning beautiful reddish colored sky and the way the females are bending their bodies and being arrayed in the field, that the poet can simply see, and he writes about that. So how will you as a student answer what are the methods the poet has adopted? എന്ത് മെത്തേഡാണ് അവിടെ ഉള്ളത്? അവിടെ ഒരു മെത്തേഡും ഇല്ല. പക്ഷേ നോക്കി കാണുന്നവർക്കൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നാം. എന്താണ് മെത്തേഡ്? ദാറ്റ് ഹീ ഈസ് സീയിങ് ദ സിമിലാരിറ്റീസ്. അതാ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. സാദൃശ്യ കൽപ്പനകൾ, ദൃശ്യങ്ങളുടെ സാദൃശ്യം, അതിൻ്റെ കമ്പയറബിലിറ്റി. അവിടെ കമ്പയറബിലിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ കമ്പയറബിലിറ്റി പോയറ്റ് മനഃപൂർവ്വം കാണണം. അല്ലാതെ പോയറ്റ് ഇവരെ കണ്ടിട്ട്, ഈ അണിനിന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ കണ്ടിട്ട് ഇതുപോലെ വേറെ അവിടെ എന്താ ഉള്ളത്, അപ്പോൾ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി, അപ്പോൾ അവിടെ മേഘങ്ങൾ നിൽപ്പുണ്ട്, അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ട് കൽപ്പനകളിലൂടെ ബന്ധിപ്പിച്ചേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യല്ല. ഓക്കെ, സോ there is an error in this question. This question is an ordinary question. A question on poetry should be a poetic question. This is my understanding. So you have to think like that. Then only you will develop a poetic perception. Because you cannot create poetry by adopting techniques. That is the question. എന്താണ് കവി സ്വീകരിച്ച മാർഗങ്ങൾ? What are the ways or what are the methods the Kavi has adopted? സ്വീകരിച്ചിരിക്കുക. So do not think like this, okay? Instead, you have to look at the world. You have to look at the realities of the world and see what all variables, what all variants are looking alike. What are the possible, probable linkages of the variants of items in the entities and things and phenomena in the world, okay? Yeah. Then only you can become a poet. You should be learning poems to become a poet. Yeah. At least to have poetic perception of the world. Otherwise, why should you learn poetry? Why do you learn poetry? Our question ചോദിക്കാമല്ലോ. Okay, so you learn poetry at least to develop poetic perception, to see the similarities and differences of items, of entities and things and phenomena in the world. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ആ പോയട്രി പഠിക്കുന്നത്. Okay, you have to be always keep in the mind. This question is asked as a statistical question for the majority of student population. But it is a wrong question. This is what I feel. Okay? Therefore, actually I do not know how to train you to learn Malayalam with your background in Tamil. Okay?